Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Welcome to your ETUlay online tutorial program. Tayo ay naglakbay sa nakaraang semester na puno ng pagkatuto at paglago. Join us again as we welcome the second semester of the academic year 2021-2022 dito sa inyong klaseng ETUlay. Here are your new tastic tutors at your service. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. ETUlay edukasyon itatawid sa'yo. ETUlay paaralan nilalayo sa'yo. ETUlay sa makabagong panahon. ETUlay para sa kabataang Pilipino. Every Thursday from 4 p.m. to 6 p.m. Huwag kayong mawawala. Ating patuloy na saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Laging tandaan, ikaw ang best tuwing Webes. Maling impormasyon, katotohanan nating ituro, paunlarin ang edukasyon. ETUlay ang gabay sa pagkatuto. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na!
Isang Humstastic na hapon, our Humstastic cuties mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako ang inyong Humstastic Tutor G, ang Gigil na gigil na kayo'y paglingkuran at matuto sa hapong ito. So welcome sa inyong DepEd ETUlay online tutorial program na handog sa inyo ng Department of Education sa pangunguna ng Educational Technology Unit. This is our Quarter 4, Week 4, entitled Settings, Processes, Methods, and Tools in Communication. Ayan. So, samahan nyo ako sa isa na namang makabuluhang pag-aaral sa hapong ito. At abangan din natin ang ating mga Cutie of the Week. At ang ating lesson ay madali lang para sa inyong lahat. Kaya subaybayan nyo yan ngayong hapong ito. Ayan. Okay. Ngayon, kilalanin natin itong ating dalaga na Cutie of the Week. Okay, siya si Shamelty Dumelod ng 11 Karl Marx mula sa San Mariano National High School, Maine. SDO Isabela, ang kanyang subject teacher ay si Sir Nathaniel B. Castro. Thank you, Sir Nathaniel Castro. And ang kanilang principal ay si Ma'am Glenda I. Pira. Yan, congratulations, Shamel, sa iyong laging pagtutok at napakagaling at napaka-active na pagsagot sa ating mga questions last week. Ayan, hello, Shamel. Ayan si Shamel. Siya ay kasama natin today. Hello sa iyo. Ayan, okay. So, congratulations din sa lahat ng ating mga cuties na lagi naman sinasamahan tayo every week sa ating mga activities. Ayan, hello sa iyo, Tristan Hakamile, Jen Perlado, Charlon Pagulayan, Angela Pangilinan, hello sa inyo. Ayan, so ang dami nating mga cuties today. Thank you for joining me. Okay. So, again, hello sa ating lahat, sa ating mga cuties, sa ating mga teachers, and syempre gusto ko ring batiin ang aking mga co-teachers sa Maligaya National High School. Hello po sa inyo, lalo na sa aming principal na si Ma'am Jesusa D. Bote. Ayan. Hello kay Levia Lexis Lucas ng San Mariano National High School. Ayan, suki natin ang San Mariano National High School. SDO Isabela. Ayan, okay. So, let's move on. So, amin naman pong pinapasalamatan ang DepEd Manila para sa module na ating gagamitin today. Okay, so let us go to our objectives. At the end of this session, the cuties should be able to identify the settings, processes, methods and tools in communication, assess the suitability of a communication media channel for different types of settings and purposes, and value the importance of communication media channels for different purposes. Ayan, at bago ang lahat, tayo ay magkakaroon ng pre-test. Okay, write a check mark if you agree and an X mark if you disagree with each statement indicated sa ating mga next slide. Ayan, so X and check mark only. Okay, so let's begin, cuties. So number 1, the settings or the place affects the communication. Ano sa tingin niyo, cuties? Tama ba ito or hindi? Okay, the settings or the place affects the communication. So, isusulat lang natin ang number 1 plus ang ating sagot. Ayan, may sagot na po tayo mula kay Althea L. Natividad. Ang kanyang sagot ay check. Ayan, tama kaya si Althea? Ayan, lumalabas ng ating mga sagot mula sa cuties. Si Ira Nadora Bantaculo, ang kanyang sagot ay check. Si Shamel Tenyoso Dumelot, ang kanyang sagot naman ay agree. Ibig sabihin, check yon. Ayan, so yan, mayroon na tayong mga sagot. Alamin natin kung ano nga ba ang tamang sagot. So, ang tamang sagot, dear cuties, sabi ni Lorraine, ay check. At ni Tristan, ayan, very good cuties. Tama kayo sa inyong sagot sa number 1. Ayan, let's go to number 2. Message encoding is according to Plato. Message encoding is according to Plato. That is number 2. Is this check or X? Ayan. Tignan nga natin kung masasagot natin to mga cuties. Ano kaya sa tingin natin? Is this an X or a check? Ayan.
Meron na ba tayong mga sagot? Ayan, sige, sagot lang ng sagot, dear cuties ha. Ayan, may sagot na tayo, napakabilis. Ni Althea L. Natividad, ang kanyang sagot ay check. Ayan, check ang kanyang sagot. Si Ira Nadora, check din. Si Angela Pangilinan, check. Ayan, puro check ang aking nakikita. Pero alamin natin, tama ba kayo, dear cuties? Ayan, alamin natin. And the answer is... No, it's an X. Ayan, alamin natin kung sino nga ba yan ang nagsabi niyan. Okay, number 3 na tayo. Number 3, the speaker is the only one that is vital for effective communication. Good afternoon, Tutor Janine Santos. Ayan, number 3 na tayo, dear cuties. The speaker is the only one that is vital for effective communication. Tama ba yan? Do you agree or not? Ayan, do you agree or disagree? Ano nga ba ang ating sagot sa number 3? Ayan, sa tingin ko, ang sagot ni Shamel ay number 3. Ang sagot niya ay disagree. Si Angela Pangilinan, check. Ayan, may mga sagot na tayo sa number 3, ano? Okay, meron pa bang mga sagot dyan na pinag-iisipan nating mabuti kung ano nga ba ang tamang sagot ang ating isasagot sa number 3, no? Okay, alamin natin dahil may mga sumagot na. Ang tamang sagot ay X. Ayan, tama, Jen Perlado ang iyong sagot. Ang sagot ay letter X. Ayan, may mga sumagot naman ng letter X. Okay, next na tayo. Number 4, the use of technology is a modern way of communicating. Gumagamit nga ba tayo ng technology for communication? Is it a check or X? Ayan, masasagot ba ng ating mga cuties to? Ayan, mabibilis, no? Kayang-kaya natin tong sagutin, dear cuties. Sabi ni Althea Natividad, she agrees. Ayan, pagbaliktad pala ito. Agree siya. Ayan. So, meron tayong mga sagot sa mga number 4, no? Si Shamel Dumelod, ang kanyang sagot ay check. Ayan, check. Ito pala, check. Bea May Empainado, hello, check. Jamia, ayan. Puro check ang aking nakikita ngayon. Alamin natin, baka naman X ang sagot. Ayan, tingnan natin. Okay, very good, cuties. Ang sagot ay agree or check. Very good. Okay, sa last number tayo. Number 5. To understand the information, it does not need to decode the message. For number 5 question, to understand the information, it does not need to decode the message. Ano kaya ang sagot dito? Is it a check or X? Okay, ano nga ba ang tamang sagot? Sabi ni Althea L. Natividad ay X. Ayan. Okay, so may mga sagot pa ba tayo? Ayan, sunod-sunod na ang sagot. Sabi ni Shamel Teñoso Dumelot, check. Sabi ni Marinette Salaginto Vizcara, X. Ayan, may mga halo-halo ang sagot natin. May X, may check din. Ayan, titingnan natin kung ano nga ba ang tamang sagot. Jamia, X ba? Nessie, ayan. Ang tamang sagot, very good, cuties. Ang tamang sagot ay X. No, we do not agree to this. Ayan, very good, cuties. Woohoo! Sabi natin. Okay, now let's move on to our lesson. This is our Module 4. Okay, settings, processes, methods, and tools in communication. Okay, so the first topic is about the process of communication. Okay, the first one is the SMCR from Berlo. Okay, that is David Berlo. So David Berlo's SMCR model of communication represents the process of communication in its simplest form. So this is the simplest form, dear cuties. Okay, the acronym SMCR, as you can see in our screen, sabi dyan, it stands for source or the sender, message, channel, and receiver. Ayan. So yan yung mga components of Berlo's process. Okay, the sender, the message, the channel, and the receiver. When we say the source or the sender, it is the sender that transfers information through communication skills like your attitude, your knowledge, your social system, and your culture. Okay. Then that is being encoded at yan yung message, yan yung ine-encode ni sender or ng source, no? When we say message, it is an individual
converts his thoughts into words. Ayan, nako-converts through communication, nako-convert, and the process is called encoding through the foundation of the content, the elements, treatment, and the structure of your message. Okay, after that, we move to the channel, no? It is how the information flows or paano ba nakakarating sa dulo yung ating communication, no? It flows from the sender to the receiver through this channel, which is the hearing, tasting, smelling, touching, and seeing. So, your ating senses, no? Yan yung channel. And the last one, after we use this channel, then we decode, no, the receiver to the receiver. The receiver, when the message reaches the receiver, he tries to understand what the listener wants to convey and then responds accordingly. So that is called the decoding. Ayan. So that is the simplest form of communication, the SMCR, according to David Berlo. Ayan. That is number 1. Okay, so the second one is message encoding model by, ayan, sabi natin kanina sa ating pretest, Plato. Hindi po kay Plato yon. It is by Aristotle. Ayan. So Aristotle's model is mainly focused on speaker and the speech, no? It can be broadly divided into these things in your screens. Now we have the speaker, the speech, the occasion, the audience, and the effect. So those are the primary elements, okay? Then Aristotle's communication model is a very important the very important role is that of the speaker's role. Ayan ang aking sinasabi. So, for example, no, in a seminar, no, so para kay Aristotle, ang pinaka-importante dito sa ating communication na to ay yung speaker. So, sa seminar, makikita natin yung resource speaker, yung guest speaker, siya ay nagko-convey ng message sa kanyang audience, nagbibigay siya ng kanyang speech. Ayan, so nakatuon ang communication na ito dun sa speaker. Ayan. So accordingly, pag nagsasalita siya, gusto niyang maparating yung kanyang message and to influence the listeners. Ayan. So that is the message encoding model. Okay. Now, good afternoon, Leslie Tongohan. Okay, number 3, we have Scrum's model of communication. Ayan. So, ito namang Scrum's model of communication, ito ay two-way, no? Two-way na komunikasyon na nagmumungkahi kapag naabot na yung impormasyon, no? Merong encoding and decoding mula kay sender at kay receiver, no? So, nagkakaroon ng magkakaintindihan between them. So, yan yung Scrum's model of communication. For example, yung art professor, hindi niya naman may explain kung ano yung mga drawing kung hindi niya kayang i-convey yung kanyang mga meaning, no? Elements of the Scrum model of communication includes sabi dito sa ating slide, si sender, si receiver, encoder. The sender is the encoder or nag-encode, yung encoding dyan. And the receiver is the nagde-decode or yung decoding. Ayan. So, the message is the one in the center. Okay. They put the message into words. Ayan. That is the basis of this model. Last one. The last one, ayan, cuties. Tignan nyo nga kung ano tong last na model natin ng communication. Okay. This is our next one. This is the Helical model of communication that is by Frank Dance, no? Si Frank Dance ang nag-propose nitong communication model na ito. Ano ang sinasabi dito sa communication model na ito? So, Dance argued that an individual begins communicating from the day he was born, no? From yung kanyang pag-iyak, no? Mula nung pinalo siya ng doktor, yan na yung kanyang nag-start na or nag-begin na yung kanyang communication, no? Pinakita na niya kung ano yung gusto niyang i-communicate or nilabas na nung bata, nung ikaw ay pinanganak, nung pinalo ka at umiyak ka, yan. Lumabas na ang iyong process, your iyong way of communication. So sabi dito sa Helical model of communication,
tuloy-tuloy daw ang ating changes of communication or nag-evolve tayo sa ating pakikipag-communicate. Ayan. So, ang helical model ng komunikasyon ay isang siklo, no? Isang cycle, no? Tuloy-tuloy na cycle at hindi pa ulit-ulit, hindi rin siya naiipon at naiimpluwensyahan siya through time. Nag-iiba yung ating paraan ng pakikipag-communicate. So that is the helical model of communication by Frank Dance. Ayan. Okay. So next one, we have the settings in communication. Ayan. Ano nga ba yung mga iba't ibang setting ng communication? Saan-saan bang lugar or mga paraan? Okay. Let's have the first one. The first one is ang government. Sabi dito, the places where communication occur mostly include government, the place of government activities, particularly for good governance. It carries out communication functions and various communication tools at its clearance. Ayan. Okay, so ito yung unang setting natin ng communication, ano? We have the government. So dito sa lugar ng government, ito yung sabi natin pamahalaan or yung gobyerno. Ito yung lugar ng mga aktibidad para sa, syempre, gobyerno, no? So importante ang komunikasyon para sa mabuting pamamahala, no? Sa kanilang nasasakupan or para maibigay nila yung kanilang tamang services or impormasyon tungkol sa gobyerno. So that is the first setting of communication. Next one, we have the private sector. Ayan. So communication for them is to advertise the aims to make a profit. Ayan. Ito naman yung private sector, no? To make a profit from the services and goods they offer, emerging of their corporate communication. It is a special field of strategy in which a company adapts to create, communicate, and maintain business images among its customers. So dito, papasok dito yung mga commercials, no? Mga advertisements. So ang process nila ng communication is to advertise their products and services also. Ayan, so communication, this is the setting of communication kung saan yung private sector i-showcase nila yung kanilang products para ating bilhin or ating gamitin. Yan ang private sector. Ayan, are you still with me, dear cuties? Naiintindihan pa ba ang ating lesson today? Ayan, hello sa lahat. Hello, Rachel Baglao Aswit. Hello, Ira Nadora, and hello, Angela Pangilinan. Ayan. Next, we have civil society. This includes various non-government organizations, charities, foundations, and alike that have advocacy on social justice. Ayan. Communication in this sense is defined by the mission and action chosen in civil societies. Okay, dito naman sa civil society, kasama dito yung iba't ibang mga non-governmental organizations, yung mga NGO, no? Yung pagkakawang gawa, mga foundation, mga advocacy, ganyan, mga advokasya, no? Para sa justice ng lipunan, social justice. Ayan, for example, yung alam ko nakikita natin sa ating mga social media sites, yung mga established na civil societies for advocacies for animal abuse, no? Sila yung mga nangangalaga at nagproprotekta para sa mga naabuso at mga neglected na mga hayop. So they use communication, or this is another setting of communication to voice out their advocacy. So that is an example. Ayan. Okay. Hi, Althea Natividad. Hi, Thea. Ayan. Okay. Next, we have the school setting. Okay. It is an educational and social institution. Okay, communication tends to be more formal and academic, but for values as well to be respectful and diligent. So that is the setting of communication, which is the school kung saan ginagamit ang communication para kayo, dear cuties, ay matuto. Ayan. Okay, so that is, simply put, the setting of communication in school. Ayan. Okay. Next one, lastly, we have the community.
Okay, dear tuties, it is somehow non-formal because we are dealing with various types of people and communication has its uniqueness. So dito naman sa setting kung saan sa setting ng community, okay, kung saan we communicate with various people from different walks of life. Ayan, so iba't iba yung mga tao na nakatira sa isang community or magkakasama sa isang community, and silang lahat ay may iba't ibang kultura, paniniwala, prinsipyo. Ayan, yung background ninyo ay iba-iba. So, we have this setting of communication kung saan nagkakaroon ng connection or relation between different types of people. Ayan. So, these are the different settings of communication. Hello kay Jericho Sugitan, 11 car marks of San Mariano National High School. Hello, dear cuties. Ayan. Okay. Next one we have, no? Methods of communication. Paano ba tayo makipag-communicate? No? What are these? Ayan. What are the different methods of communication? Meron ba tayong idea dyan, dear cuties? Ano nga ba? Paano nga ba tayo nakikipag-communicate? Hello, Jericho Sugitan. Okay, hello sa iyo from San Mariano National High School. Kay Jamaica Tulyao, hello from 11 car marks. Good afternoon, Jamaica. Okay, meron ba? May sasagot ba sa akin? Ayan, what are the methods of communication? Ayan, let me begin with the first one. First, we have the verbal communication. So this is the first method of communication. Siyempre, katulad ng aking ginagawa, we use sounds, we use language, and a different tone of voice. I can go loud, I can go soft. Ayan. So that is the method, the first method of communication. Okay. Next we have, madali lang to, dear cuties. Tama ba? Ayan. Next we have number 2, the non-verbal modes or method of communication. So pag sinabi nating non-verbal, ayan, nakikita natin sa shout, no? Sabi ni Jamaica, shouting, yan. Verbal communication, yan. Pag nagsha-shout tayo. Okay. Next, we have the non-verbal, no? Non-verbal, nakikita natin dito sa ating slide, nakikita natin yung anger. Pag nakaganito ka na, you're communicating na galit ka. Diba? And when you're happy, you smile. Surprise, ayun yung mga iba't ibang expressions, no? Pag meron tayong non-verbal communication, anger, happiness, surprise, disgust, sadness, and fear. Ayan, kung hindi naman natin kailangang magsalita, pero dahil sa ating facial expressions, no, mapapakita natin kung ano yung gusto nating i-communicate. So, ang iba't ibang klase ng non-verbal communication, we have the facial expression, the posture, no? Pag ganito ka, kunwari, parang nahihiya ka or natatakot ka, diba? Your eye contact, no? Eye contact, your hand movements. Kunyari, pag galaw ng galaw yung kamay mo, ganyan, ganyan. Kinakabahan ka siguro, kaya ganun ka na ganun. Nag-iisip to, ganyan. And syempre, your touch, no? Touching is a sign of non-verbal communication. Pag pinalo ka, ibig sabihin galit sa'yo, di ba? Ganun ba yon, dear cuties? Bawal ang namamalong teacher. Okay, so those are the second method of communication. Okay, the next one we have written. Okay, the written method of communication. So pag sinabi nating written, ayan, nakikita natin sa picture, nagsusulat ang ating tuty. Ayan, when we say written communication, we have email, memorandums or memos, reports, Facebook post, your tweets, di ba? And a contract, yung mga sinusulat natin. Yang mga yan ay forms of communication. Pag pinadalhan ka ng sulat ng iyong teacher, na nagsasabing hindi ka pumapasok, ayan, siguro galit si teacher o kaya kailangan ka na niya sa school. Okay. O kaya nagsulat ka ng Facebook post, no? Nagsulat ka ng iyong hinain, ayan, so
Love letter, sabi ni Jamaica Tulyao. Yes. No, pag in love ka, anong ginagawa mo? Sinasabi mo ba agad? Hindi, nagsusulat ka. Ayan, sabi ni Jamaica, no, love letter pala ang paraan mo para makipag-communicate, ha? Ayan, so that is the third one. We have the written method of communication. Okay. Now, the last one, we have the listening method of communication. Okay, this is also easy, no? Listening, or the act of listening, or active listening, no? And the visuals, yung sign language, no? Illustration, symbols, picture, memes, videos, yung mga yan. Yung mga iba't iba, kahit yung images lang. So that is also part of listening, no? Nakikinig kayo habang may nagsasalitang speaker, or habang nagsasalita si Tutor G, ayan, nakikinig kayo. That is called active listening. And while you are listening, I am communicating to you. Ayan, so those are the 4 methods of communication. Ayan, very good, Tutis. Thank you sa inyong active na pakikipag-usap sa akin ngayon. Okay, now we have the tools. No? Sinabi nating tools in communication, no? It includes all that we use in both communicating with others and interpreting the information we have received from them. So, okay, nakikita nyo ba yung picture na maliit dyan? Ayan. So, nandyan yung iba't ibang tools of communication, no? Hello, Charles Joshua Liwanag. Hello sa iyo. Baka CJ. Hi, CJ. Okay, so these are the different tools of communication na nakikita natin dito sa ating screens, no? These are, but not limited to, syempre sabi natin, mail, email, telephones, computers, ano ba yung mga nandyan? Mobile phones, ayan, nandyan, may music din, may SMS at text messaging, nandyan sa picture, Wi-Fi, nandyan din, internet, nandyan, no, networking sites, nandyan yung Twitter, no, andyan. So, web conferencing, nandyan din, ayan yung mga iba't ibang tools of communication. So, those are the different tools of communication that we use to interpret and deliver messages. Okay, through communication. So naintindihan ba natin ang ating lesson today about the settings, methods, tools, processes of communication, dear cuties? Ayan, so dahil tapos na ang ating pagdidiscuss, gusto ko naman malaman kung meron ba tayong naintindihan sa ating lesson. Hello, Marshall Bulan Bakay. Naimbag nga malem kada kayo, amin. Ayan, SDO Isabela. Okay, now let's go to our post-test. Okay, multiple choice. Now, here's the direction. Choose the letter of the best answer. Ayan. Okay, choose the letter of the best answer. First, start na tayo sa number 1. Okay, it is a method of communication that includes the sounds, language, and tone of voice. Ano kaya ito? Is it letter A, visual, B, non-verbal, C, verbal, or D, writing? Ayan, no? Ano kaya ang answer sa number 1? So, write down number 1 plus the letter of your answer. Come on, let's go, cuties. Tignan natin. Okay, we have Althea L. Natividad. Ang kanyang sagot ay letter C. Ayan, si Tristan Hakabile, letter C. Si Marshall Bakay, letter C. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, ayan, puro C ang aking nakikitang sagot. Cuties, tignan natin kung tama kayo. Ang tamang sagot ay letter C. Very good, Nessie. Ayan, nag-rhyme pa naman yung kanyang sagot. Okay. Number 2, this shows the visual method in communication. Ayan. Is it A, signs, illustrations, sounds? B, images, email, pictures? Letter C, signs, memes, illustrations? Or D, all of the above? Ayan. Ano nga ba ang sagot sa number 2, cuties? Okay.
May sagot na ba tayo, dear cuties? Alamin nga natin. Ayan, so may sagot na si Althea Natividad. Ang kanyang sagot ay letter D. Ayan, letter D. Si Nessie Escultura, letter D. Ayan, pa-shout out, pa-wash out, sabi ni Aquarius Gamings. Hello, Iron Bricks. Ayan, lagi kang nandyan sa ating mga tutorials. Salamat. So, ayan, marami na tayong sagot, dear cuties. Ayan, nag-commercial pa si Tutor G, ano. Ang tamang sagot, ayan, alam ko, nag-aantay kayo. Ang tamang sagot ay, syempre, all of the above. Ayan, very good, cuties. Okay, number 3 na tayo. It is a method of communication that includes a Facebook post. Ayan, ano kayang method of communication ito, cuties? Is it letter A, visual, B, non-verbal, C, verbal, or D, writing? Ano kaya ang sagot? Ayan, sumagot ka rin, Mr. Aquarius Gamings. Ano nga ba ang sagot pag tayo ay gumamit ng Facebook post para sa ating communication? Is it? Ayan, may sumagot na si Althea, napakabilis. Letter D ang kanyang sagot. Si Tristan na Camille, letter D. Ayan, ang dami na pong letter D. Mukhang nakikinig nga ang ating mga cuties. No, tingnan nga natin, puro D. Ayan, so ang tamang sagot, cuties, ay letter A. Yan, visual. At visual lang nakalagay. So, kanina binanggit ko yung letter, yung Facebook post in writing, ano. So ilagay natin din na baka nga, letter D ito, ayan, sa writing din. Kaya baka magtampo ang ating ibang cuties kasi nabasa nila kanina yung writing. Pero nandun din siya sa visual kasi ikaw bilang receiver ay nababasa mo yung Facebook post. So it is A or D. Ayan, very good, cuties. Ayan, A and D yung mga sagot. No? Maraming A, maraming D. Okay, the number 4 question. It is a method of communication that includes the posture and eye contact. Ayan. Posture and eye contact. Is it a visual, B, non-verbal, C, verbal, or D, writing? O ano kaya ang sagot sa number 4? No, number 4. Hindi nakikita yung isa. Ayan, number 4, dear cuties. Ano kaya yan? Okay. Sumagot na si Althea. Ang kanyang sagot ay letter B. Ayan, number B. B ang kanyang sagot. Okay, dami ng sagot. Si Jamaica Tulyaw, si Jamia Padilla, Tristan Hakavila, B. Ayan, dami ng letter B. Tignan natin kung tama nga ba kayo. Ang tamang sagot, syempre, very good, cuties, letter B. Okay, very good. Okay, the last one. Ayan, napaka-active ng ating mga cuties. The place that carries out communication functions and various communication tools on good governance. Ano kaya ito? Mukhang madali naman yata kasi letter A, government, B, private sector, C, schools, or D, community. Ano nga ba ang sagot dito sa number 5? Ayan, ang bilis ni Althea Natividad. Ang kanyang sagot ay letter A. Si Tristan, si Jamia, puro A na po ang mga lumalabas na sagot. Alamin po natin kung ano yung tamang sagot. At tama nga si Ira Nadora, letter A. Ayan, very good, cuties. Congratulations at halos lahat kayo ay perfect sa ating post test. Ibig sabihin, nakikinig ang ating mahal na mga cuties. Thank you sa inyong lahat. So, it's a wrap. Okay, let me leave you with this quote by Tony Robbins. Sabi niya, to effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. Ayan. So, salamat. Okay. Thank you sa inyong lahat. See you next session. Yes, Jamaica Tulyaw. I hope to see you again next session. Thank you sa iyong pagiging active. Muli, narito ang bumubuo ng Senior High School Humanities and Social Sciences para sa fourth quarter ng ating session. Lagi po tayong sumubaybay tuwing Huwebes ng 4:40 ng hapon. Dito na nagtatapos ang Yumstastic episode para sa quarter 4 week 4. Muli, ako ang iyong Yumstastic Tutor G na Jijil na kayo paglingkuran at matuto sa hapong ito. Okay. At
Susunod na po ang Pulso ng Kabataan kasama si Tutor Janine at Tutor Edson. Laging tandaan, ikaw ang best. Tuwing Huwebes. Paalam, dear cuties. Thank you sa inyong lahat. Bye! Thank you, Marshall Bakay, Althea Natividad, John Natividad. Bye, everyone. Thank you. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!